And my Prabhu, you do you want to read the verse? Sure, Mataji, I can. Thank you so much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bandhur Atmanas Tasya Yenatmaivatmana Jita Anatmanastu Shatrutve Vartetat Maiva Shatruvat. Translation: for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Purport by Srila Prabhupada. The purpose of practicing Eightfold Yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes the Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. Jai Srila Prabhupada. Jai. Michael Prabhu? Michael Prabhuji, are you there? Yes. Yes, ready. Okay. 6.6. Pour qui l'a maîtrisé, le mental est le meilleur ami. Mais pour qui a échoué, il reste le pire ennemi. Should I read the thing quick? Yeah. Le but de l'Ashtanga Yoga est de maîtriser le mental afin d'en faire un ami capable de nous aider à remplir notre mission d'être humain. Si elle n'amène pas cette maîtrise, la pratique du yoga ne sera qu'une perte de temps, une simple exhibition. Celui qui ne peut dominer son mental vit aux côtés de son pire ennemi. Elle ne peut ni mener à bien sa vie, ni remplir sa mission. La condition inhérente de l'être est d'obéir aux ordres d'un supérieur. Tant que son mental règne sur lui en ennemi triomphant, il doit vivre sous la dictée de la concupiscence, de la colère, de l'avarice, de l'illusion, etc. Mais que son mental soit soumis et il acceptera de plein gré les directives de Dieu, la personne suprême, si dans le cœur de tous les êtres sous la forme du Paramatma. Pratiquer le vrai yoga amène l'adepte à réaliser le Paramatma et à suivre ses instructions. Celui qui pratique d'emblée la conscience de Krishna suit automatiquement les instructions du Seigneur. There. All right, thank you. Yes. Yes, and the 6th chapter is describing the Ashtanga Yoga, and part of the Ashtanga Yoga process is to control the mind. Le chapitre 6 décrit le procédé de l'Ashtanga Yoga, et une partie de ce procédé, c'est de contrôler le mental. Yeah. The Ashtanga Yoga process begins with the rules and regulations. Le procédé de l'Ashtanga Yoga commence par les règles à suivre. And part of the rules and regulations required that we should give up lust and anger and greed. Une partie de ces règles demande que l'on abandonne la concupiscence, l'avarice, l'envie physique. If we're not able to control the mind, then we will become the servant of lust and anger and greed.
Si nous n'arrivons pas à contrôler notre esprit, nous devenons les servants de la luxure, de l'avarice, et toutes ces choses. So we explained last week, the mind can be the friend, but the mind can be the enemy. Nous avons expliqué la semaine passée que l'esprit peut être l'ami et l'ennemi. The knife can be used to heal, but the same knife can be used to injure and kill. Par exemple, un couteau peut être utilisé par le docteur pour opérer les gens, mais il peut être aussi utilisé par le criminel pour tuer. So Lord Krishna is describing that when we conquer the mind becomes a friend. And we want to have friends. We don't want enemies. It's not nice to have enemies. We want to make friends. Et donc, il est expliqué ici qu'il est mieux d'avoir des amis. Le mental aimerait être notre ami. Et il est mieux d'avoir des amis. Enemies will just simply cause us more trouble, more agitation, disturbance in our life. We will never be happy. We will never be peaceful. Si notre mental reste notre ennemi, comme si nous avons des ennemis dans la vie, nous ne serons jamais en paix et il causera toujours des problèmes. And the mind is with us. The mind is living with us. Everywhere we go, we take our mind with us. So if the mind is an enemy, it's a very big problem, a lot of trouble. Partout où nous allons, l'esprit est donc avec nous de toute façon. Et donc, si nous ne l'avons pas maîtrisé et rendu notre ami, ça causera beaucoup de problèmes, car il est toujours avec nous, notre mental. How to conquer the mind? In the beginning, we conquer the mind just simply by neglecting the mind, by not paying attention to the mind, by not giving in to the demands of the mind. Comment conquérir l'esprit? Comment maîtriser ce mental? Au début, nous le maîtrisons par le procédé de le négliger, de ne pas l'écouter ses envies. The mind is telling us to do things, the mind is giving us instruction, and it's often giving us instructions which will take us away from Krishna consciousness. So then we know the mind is being an enemy. Le mental nous donne toujours des instructions qui nous séparent de la conscience de Krishna. Il veut partir de la conscience de Krishna et faire toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens. Et donc, nous comprendrons vite que là, c'est la position du mental qui est notre ennemi dans ce cas-là. If the mind is saying, don't chant, if the mind is saying, don't think about Krishna, then you know the mind is being an enemy. Si votre esprit, votre mental vous dit de ne pas chanter le mantra Hare Krishna ou de faire moins de pratiques dévotionnelles, vous savez très bien que dans ce cas-là, le mental est votre ennemi. When the mind tells us, watch more television, eat more, sleep more, when the mind tells us to do all the bad things, then you know the mind is the enemy. Quand votre esprit vous dit de manger plus, dormir plus, toutes ces choses, vous êtes sous la dictée de la concupiscence, de la colère, de l'avarice et de l'illusion. C'est le mental, il est votre ennemi. Il faut le maîtriser. So we have to purify the mind. We purify the mind by chanting Hare Krishna mantra and by engaging in devotional service. Nous purifions l'esprit. Il faut le purifier en chantant le mantra Hare Krishna. De cette manière, nous pouvons l'engager dans le service dévotionnel au Seigneur Krishna. And the mind will object. Initially, in the beginning, the mind will complain. It will say, oh no, don't do this. Oh no. And we have to do it. We have to understand what is actually good for us. En premier lieu, le mental fera objection. Oh non, je n'aime pas faire ça, chanter, etc.
mais il faut le maîtriser et lui faire comprendre ce qui est bon pour nous. The Lord Krishna is situated in the heart as the super soul, and he's there to help us, he's there to guide us, to give us proper instruction. We want to listen to the super soul, not to the individual, not to the mind. Le Seigneur Krishna est assis dans notre cœur en tant que Paramatma, l'âme suprême. Et il veut nous donner les bons conseils. Il est de très bons conseils et il faut l'écouter lui et non pas notre mental en tant qu'ennemi. And to understand Krishna, what Krishna wants, it may not be so easy for us to understand from the heart what Paramatma is saying, but we have the Bhagavad Gita to guide us, to help us to understand what Krishna wants us to do. En ce qu'il est de ce que Krishna veut de nous, il est parfois pas très facile d'écouter le Paramatma dans notre cœur. Par contre, nous avons toujours la Bhagavad Gita et les textes pour lire et savoir ce que Krishna veut de nous, ce qui est donc écrit dans la Bhagavad Gita, etc. Lord Krishna, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna is instructing Arjuna, but his instructions are meant for all of us at all times, in all places. En fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna est en train d'instruire Arjuna sur un champ de bataille et ils sont seuls. Mais en réalité, la Bhagavad Gita, ce n'est pas seulement pour Arjuna, c'est en fait pour tous les êtres vivants et pour tout le monde. So Lord Krishna is instructing all of us in the Bhagavad Gita that we should surrender to him and we should simply follow his instructions. Krishna nous enseigne dans la Bhagavad Gita qu'il faut simplement se soumettre à lui et suivre ses instructions. The mind doesn't want to surrender. The mind is rebellious, and the uncontrolled mind is rebellious. It's always rebelling. It never wants to do what should actually do. The mind likes to be a rebel and just simply create trouble for us. Le mental aime se rebeller, c'est sa position. Et donc, il aime toujours créer des problèmes pour notre vrai bien-être. C'est la nature du mental de se rebeller et de poser problème. So we do need to learn how to control the mind. We have to understand how the mind works. The function of the mind is desire. Il nous faut donc, pour maîtriser le mental, comprendre que c'est comme ça que le mental fonctionne. The function of the mind is desire. How did you say that? Yes, the function of the mind is desire. La fonction du mental, le mental travaille comme ça, c'est par le désir. C'est ça c'est comme ça que le mental fonctionne. Il n'a que des désirs. We become attracted to the objects of the material world, and we think, oh, this would be nice. I would like this. This would be good for me. I will enjoy this. Nous devenons attirés par les objets du monde matériel. Et le mental, c'est cela qui dit, oh, j'aimerais vraiment profiter de ci et cela, ceci et cela. But we have to use intelligence to understand what is actually good for us and what is not. Nous devons utiliser notre intelligence pour vraiment comprendre ce qui est vraiment bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Just like the mind may say, I want to smoke cigarettes. And so the intelligence will say, no, this is not good. This is the waste. It's bad for health. It's not good. Don't do it. Le mental vous dira, j'aimerais vraiment fumer une petite cigarette. Mais l'intelligence vous dira qu'il ne faut pas faire ça, car c'est très mauvais pour votre santé et pour vous.
So we have to use intelligence to understand what is good, what is not. That will direct the mind. Il nous faut donc utiliser notre intelligence pour comprendre ce que nous devons vraiment faire. Pour diriger notre mental, nous devons passer par l'intelligence. Just like in our mind, we may be thinking, I want money, I want money. Maybe I should rob the bank. The mind may say, there's a lot of money in the bank. I should rob the bank. But then intelligence will say, oh no, that's not a good idea. Votre esprit vous dira, votre mental dira, j'aimerais beaucoup d'argent, j'aimerais bien vraiment beaucoup d'argent. Donc, pourquoi ne pas braquer la banque? Et donc là, votre intelligence vous dira simplement que c'est une mauvaise idée. So what is good and what is bad? We have to have some education. We have to have some intelligence. And we get that kind of knowledge and intelligence by hearing from the Bhagavad Gita and by associating with devotees. Nous trouvons l'intelligence, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, en s'associant avec des dévots et en lisant la Bhagavad Gita. C'est là que nous trouvons l'intelligence pour savoir que faire et que ne pas faire. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us that devotees will eat food which is offered, first of all, in sacrifice. In other words, they will take food which is prasadam, it's offered to Krishna. Les dévots prendront de toute façon de la nourriture qui est offerte comme prashadam au Seigneur. The devotee won't want to eat food which is not offered to Krishna. So they will be sure to take food which is from devotees. Un vrai dévot ne voudra pas manger de la nourriture qui n'est pas en premier offerte au Seigneur. Et donc, il saura qu'il veut manger du prashadam. And Krishna is a vegetarian. So Krishna only accepts foods which are vegetarian. We want to take food which is offered to Krishna. So it will also be vegetarian. Krishna lui-même est végétarien. Et donc, nous voulons seulement manger de la nourriture qui a été offerte à Krishna. Et donc, il n'est que possible de manger de la nourriture végétarienne. So we have to control the mind carefully. Every moment, you have to be on guard to control the mind. Nous devons donc maîtriser notre mental avec beaucoup d'attention. À chaque moment, nous devons contrôler notre mental. So I have to leave for a little while. Yes, Guru Maharaj. Adridaran could take over. Yeah, please take your time, Guru Maharaj. Okay. Did anyone get what Guru Maharaj told at the end? I couldn't get. I didn't get it. You have to control Is he going to join again? Yeah, he's going to join again within a short time. Now is Kirtan Mataji Vaishnavani or not? Prabhuji? Guru Maharaj сказал about Kirtan, or it's my mistake? Sorry. That's what he did tell at the end. I didn't get him. Oh, that you're taking over, Prabhu. Adridarana, Prabhu. You have to continue giving the class now. Yes, he said about Adridharana to continue class. Okay, yeah, that's a good thing. I Yes, I catch like this. maybe Not we can class, ask. not- We can ask Oh, our doubts maybe about Kirtan. this. No, Aditharan Trust Prabhu, we can ask any doubts to you about this verse. Krishna. Just a second. I opened the Bhagavad Gita. Yeah, open it. Sixth verse of sixth chapter, you mean? Yeah, Yes. 6 verse. On page Thank you so 260. much, Adridharana. Thank you so much. Oh my God. So
regarding this meaning of this lecture is the process of bhakti yoga. Krishna explains to Arjuna how to train his mind, because mind is our main force for success in Krishna consciousness, because we use mantra, we use chanting Hare Krishna, and Hare Krishna means we concentrate our mind on spiritual names. So if we try to train our mind and become our friend, so our process of devotional service will be successful. But if we cannot do this, our mind will be our enemy and give for us some other not good pictures, some thoughts, some desires, and so on. So Krishna inspires Arjuna and said him first word bandhu. Bandhu means friend. Bandhu, one who connect with us. Connection. Bandhu means connection. So our mind should be connect us with Krishna. But now our mind connect us with Maya, really, because when we begin to chant in rounds, we think about something not connects with Krishna, really. But then last word of this shloka in Sanskrit, Shatru Vat. Shatru Vat. Shatru means envious, Shatru. So this is enemy. Enemy, one who destroy our life, really, enemy. Enemy destroy our body, our life. So our mind may destroy our life. So we should try to train our mind. And we trained in some process. Process explained in Bhagavad Gita, in Nectar of Devotion. So we try to hear chanting mantra. So we use our mind in sadhana. So we try to hear some spiritual scriptures and try to serve the senior devotees who trained us. And we try to avoid some sinful activity. At least we try to do this. Maybe not successful every time, but somehow or other we try to do this. Some my addition in this work. I think I should have translated all that. Sounded. Yes. Sorry, Michael Prabhu, I forgot. But that's good because it was straight from above. So I had to take it directly when it came. Sorry. It's okay, Prabhuji. It's not your fault. Very nice. Yeah, that's true that we have to, Guru Maharaj said we can neglect our mind, right? So during chanting, if some other thoughts come, should we have to try to neglect? Or how to do it, Prabhuji? So, thank you. Maji Vaishnavani, Michael Prabhu tried to translate. Yeah. So first you said that the mind, I know you said in English, but I'm going to say it in French after. What's the first point? That we have to control our mind because mind help us to connect with Krishna. Le premier point, Prabhu, est que d'abord nous devons contrôler notre mental, car c'est le mental qui nous connecte avec Krishna. Mind, Krishna names in this verse mind as a bandhu, one who connects us. Krishna nomme le mental bandhu, quelqu'un qui nous attache, qui nous connecte. But if we... I'll explain. So, alors donc, si notre mental est contrôlé, il nous connecte avec, nous sommes en connexion avec, pour aller dans le bon sens. Nous sommes en connexion avec le service à Krishna. We are in connection with Krishna if our mind is our friend. But our mind is the enemy if it is untrained.
and feel some material desires. Et donc, notre mental est notre ennemi s'il n'est pas maîtrisé et qu'il sent des désirs matériels. Therefore, we need meditation or cleaning our mind. Pour cela, nous devons de pratiquer la méditation ou la purification de notre esprit. Our meditation is mantra, chanting holy names. Ah oui, notre méditation, c'est le mantra. Chanter les noms du Seigneur. Now, Mataji Vaishnavani asks some question, as I probably understand. Yes, thank you, Prabhuji. Yeah, how to neglect the mind? Comment négliger l'esprit? We should convert mind in our friend. En fait, nous devons convertir notre mental, qu'il soit notre ami. Srila Prabhupada gives us nice example with a bottle, with a cup with ink. Srila Prabhupada nous donne un très bon exemple avec une tasse d'encre. So our mind is some cup with ink. You know, I was almost going to try to say the whole thing, so you can make a little longer. Notre mental est comparé à cette tasse qui est l'encrier. Ink is a very dark liquid, black liquid. L'encre, c'est donc un liquide très foncé pour écrire. We should clean the cup. How to do it? Nous devons nettoyer l'encrier, le conteneur qui contient l'encre que nous trempons. Comment faire pour nettoyer l'encrier? We should not neglect the cup. We just should pour milk in this cup. Nous ne devons pas négliger cette chose. Nous devons simplement verser du lait à l'intérieur. First of all, milk mixed with ink, and this liquid is not good, really. D'abord, en fait, l'encre qui est mélangée avec du lait, c'est un mauvais liquide. C'est pas très bien. But step by step, if we just continue pour the milk, the ink is fill out, and in a cup there is stay only milk, pure milk. Alors, mais en fait, petit à petit, quand nous continuons de verser du lait, après quelques temps, eh ben, il ne restera plus que du lait et il n'y aura plus d'encre. So we should not neglect the mind, and we really can't neglect the mind. Et donc, nous ne devons pas négliger notre esprit. Okay. Because the mind is a part of our subtle body in our condition situation. Parce que notre esprit fait partie, au fond, de notre corps subtil. So we should just clean the mind, and we pour the mantra in our mind. Parce que alors, donc, il faut juste laver notre esprit, laver notre mental en versant en y versant le mantra dans notre mental, dans notre esprit. And continuously, the mantra clean our mind step by step, and stay only Krishna there. Alors, petit à petit, en lavant continuellement, en versant du mantra ou du lait dans notre mental, il ne restera plus que Krishna dans notre esprit.
but we are so conditioned souls that we need not only clean our mind, also clean our senses. Mais nous sommes des âmes tellement conditionnées que nous ne pouvons pas seulement laver notre mental, nous devons aussi laver nos autres sens matériels. Therefore, spiritual master and Krishna give us so much external activity for our senses. Donc, le maître spirituel et le Seigneur Krishna, they give so many what? Give so many external activities for our senses. Le Seigneur Krishna est le maître spirituel pour nous aider à laver nos sens et notre mental. Il nous donne beaucoup d'activités spirituelles. We have worshiping deities, clean the temple, distribute books, kirtans, distributing prasadam, prepare prasadam, etc. Nous pouvons, par exemple, distribuer des livres de conscience de Krishna. Nous pouvons préparer du prasadam. Nous pouvons nous occuper des dieux dans le temple. Il y a beaucoup d'activités et cela nous lave. So if you want to clean your mind, please clean toilet in the temple, and your mind will be automatically clean. Donc, si vous voulez laver votre mental, laver votre esprit de souillure, il est demandé de laver les toilettes dans le temple. Et cela vous lavera aussi internement. It may be some strange example, but really, if we use our senses in the service to the Krishna, our senses automatically purified. C'est peut-être un exemple un peu étrange, mais en réalité, si vous faites comme cela, vos sens deviendront purifiés. Srila Prabhupada gave a nice example, a metal robe and fire. A metal robe? Metal Robe, rod, yeah. oh sorry, yeah. Robe, yeah, robe. Srila Prabhupada nous donna un très bon exemple d'une barre en fer et du feu. If you put this metal rod into fire, this stick become the same qualities, has same qualities. Si vous mettez la barre en fer, le métal dans le feu, le métal, ce fer, prendra les mêmes qualités que le feu, en fait. Krishna, deities of Krishna, temple of Krishna, activity in Krishna consciousness has transcendental qualities. Et donc, les activités dans la conscience de Krishna ont des qualités transcendantales. So if we put our senses into this activity, we Krishnaize, we purified. Et donc, si nous mettons nos sens dans ces activités, nous devenons simplement purifiés. And the same time, we use our mind in meditation of mantra of Hare Krishna. We may chant, we may think about it, we may memorize, or just hear about Krishna. Au même temps, nous mettons notre mental dans les pensées de Krishna, où nous chantons le mantra Hare Krishna, nous l'écoutons, et donc notre mental est aussi en train de se purifier. Maji Vaishnava Bani, can I clear answer on a question? Or Yes, maybe? Prabhuji, very nice. Thank you so much. The ink and the milk example, very nice, Prabhuji. I'm hearing it for the first time. Thank you so much. Jai Shri Prabhupada. Fernando, Prabhu, Alex, Prabhuji, do you have any doubts? You can ask regarding the mind. Fernando Prabhuji.
Okay, I'm maybe. I'm sorry. I'm driving, guys. I can only Okay. listen now. But thank you. Okay, Prabhuji, thank you. So, any other questions? Mataji, I have a question. Okay, yeah, sure, Mataji. Yes. Hare Krishna Prabhu, my obeisances. I wanted to ask you, sometimes even while we try to be, not, of course, I cannot control the mind because it's the Lord's energy. But, even when we try and chant, be in a humble mood, and then sometimes the mind makes us feel, as in, if we try to feel not so high, not higher than the other person, then the mind makes you feel sometimes very low. And people start looking at you as a very low person. You know what I mean? And sometimes when you try to help a person, the mind makes you feel very high. I mean, it's really, the mind can really take you all the way up or down. It's either ways when you think it's through the Lord's mercy, but sometimes the mind really diverts the mind, and for a couple of minutes or a day, it's really going to take you up and down all the way. So how do you control, I mean, try the best, but how to feel normal in such situations? I just try and shout, but anything else that, I mean, I don't know, Prabhu, anything else? I'll just try to translate the question. Yes, thank you. Notre esprit est très volatile. Parfois, quand nous essayons de nous rendre plus humbles que quelqu'un d'autre, eh bien, nous devenons presque très bas dans notre tête, quasiment tristes. Et dans d'autres cas, si nous voulons devenir plus if you want to be more proud, in the other case. No, it makes you feel more proud. It doesn't let you feel normal. If somebody's more humble than you, it makes you feel you're too low. You know what I mean? The second case, the other thing. Yeah, it's making you feel in another way completely. It's either making you feel too high or either too proud. Not at the right place. Dans un deuxième cas, si vous rencontrez quelqu'un qui est un peu en bas ou un petit peu spécial, eh bien, votre mental devient très fier ou très volatile. Il change complètement d'optique très facilement. Et donc, and how to be normal? Sorry? How to be normal? Like how to be stable? Yeah. How to be able to, Et donc, comment garder notre esprit fixé sur une stabilité plus durable? How to keep your mind stable. Sama. Yeah. Yeah. At least, think of the Lord more, and I don't know, how do you call it? But as a devotee would, yeah, feel equal. Normal. Yeah, feel normal, basically. Not always feel too low or too high, but just remember. Are you trying to point towards, are you trying to direct us towards being detached to material things? Because that's how you become peaceful? I don't know if detached. Okay, maybe Prabhu can answer the question. Just I try to ask some translator because I am not a good speaker in English, so I ask. Александр, она имеется в виду, что как оставаться... Ум сложно контролировать, на это очень много сил уходит. Как в течение дня он может нас делать самым самым, то есть самым-самым, либо я самый падший, знакомый. Я понял, то есть как вот это выравнивать? Как сделать свой ум стабильным, да, чтобы думать о Кришне и так далее, а не вот в течение дня, там, несколько секунд, то самый-самый, то туда, наверх, либо вниз. По-моему, так. Да, спасибо. So by the mercy of other devotees, I a little deeper understand your question, Bhagavad Gita. So the answer is we try to follow example of our spiritual master, our senior devotees.
in this. Nous essayons de suivre l'exemple de nos maîtres spirituels pour devenir se perfectionner. For example, sometimes our mind use some false humility. Par exemple, parfois notre mental, notre esprit utilise de la fausse humilité, faussement humble. Sometimes somebody pray us or maybe say good words for us. Praise us. Parfois, il y a des gens qui nous complimentent, qui disent des bonnes choses sur nous. And we try to detach from this. Et donc, il nous faut essayer de se détacher de cela. Or sometimes we try to enjoy this inside. Parfois, nous sommes détachés de cela, mais parfois, nous sommes attachés à cela à l'intérieur. Des choses positives que l'on dit sur nous, des choses qui nous rendent fiers. But if we see the example of spiritual master, we see how he has natural humility. Et donc, par contre, si nous voyons l'exemple du maître spirituel, nous voyons comment il a l'humilité naturelle. Prenons exemple sur lui. Spiritual master understand this is prayers or this is some good words, not for us, but this is a credit of Srila Prabhupada. Ouais. Okay, Prabhu, I understand your point. Just to basically, I need to remind myself every time that nothing that I am doing is actually me. It's all thanks to Srila Prabhupada and Gurudeva, right? Basically, that is the point, right? Yes. It's a first point, but second point is we try to concentrate on some maybe spiritual topics, some maybe spiritual discussions. So first point is we try to see how do senior devotees in such situations. We learn how they do. Nous pouvons, par exemple, prendre des exemples de sagesse spirituelle pour rester humble. Par exemple, nous pouvons regarder comment font nos autorités spirituelles et religieuses. Par exemple, quand quelqu'un nous dit quelque chose de bien sur nous, nous pouvons mettre la gloire à Prabhupada, car c'est grâce à lui que nous avons cette qualité. Et ce n'est pas grâce à nous, et donc il n'y a pas de raison de devenir fier. And second point, we utilize our mind, fill our mind with some spiritual topics. Deuxièmement, il nous faut remplir notre mental, notre esprit de thèmes spirituels. Not think more about ourselves, but think more about Krishna. Ne pas penser à nous-mêmes, mais penser à Krishna. Basically, that means I just disregard the sayings of the mind and just keep in mind what I do as a service, and that is it, right? Yes. How to do best my service, how to do best my service, how to serve other devotees, and show the example of a spiritual master. Got it. And see the example. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada. Sure. Prabhuji, should we go to the next verse? Up to you. I am your servant if you want. Thank you, Prabhuji. So we will read the next verse and then Prabhuji can explain it to us. So
So we read 6.6 already, right? Okay. 6.7. Someone wants to read this? Hare Krishna, Mataji, can I read? Yeah, please, Prabhu. Mataji, thank you. Chitatmanaha prasantasya paramatma samati hitaha sitosna sukha dukesu tata mana pamanayoha. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Purport. Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma. When the mind is misled by the external illusory energy, one becomes entangled in material activities. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one should be considered to have already reached the destination. One has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the Supreme. The mind must admit some superior dictation and follow it. The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or Super Soul. Because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness, the devotee of the Lord is unaffected by the dualities of material existence, namely distress and happiness, cold and heat, etc. This state is practical samadhi or absorption in the Supreme. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji, thank you. Adidharandas Prabhu, yeah, we can hear from you with the translation. Thank you so much. I should say something. Yes, Prabhuji. So Srila Prabhupada said a very important point. Michael Prabhu? Michael Prabhuji, are you there? You just want me to read the translation or Yeah, just read just the a little translation. text? Yes, 6.7. read just the translation. Yeah. Celui qui est serein parce qu'il a conquis son mental a déjà atteint l'âme suprême. Il voit d'un œil égal la joie et la peine, la chaleur et le froid, la gloire et l'opprobre. Okay. And purport? Okay, yeah, would be better because we don't know so much. Tous les êtres, en vérité, sont faits pour vivre en obéissant à Dieu, la personne suprême, si ont leur cœur dans sa forme du Paramatma. Aussi longtemps que l'énergie externe illusoire fourvoie son mental, l'homme s'empêtre dans les activités matérielles. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dit qu'il a touché au but dès qu'à l'aide de l'un ou l'autre des yogas, il maîtrise son mental. Chaque être obéit aux ordres d'une force supérieure. Aussi, dès le moment où le mental se fixe sur la nature supérieure, l'homme n'a d'autre alternative que de suivre les directives du suprême. Le mental doit recevoir les instructions d'une autorité supérieure et s'y soumettre. Une fois son mental maîtrisé, l'homme suit automatiquement les directives du Paramatma, l'âme suprême. Du fait qu'il atteint sur le champ cet état spirituel absolu, l'homme conscient de Krishna, le dévot du Seigneur, n'est plus affecté par les dualités de l'existence matérielle que sont la joie et la peine, la chaleur et le froid, etc. Il connaît le samadhi, l'absorption totale en Dieu. Thank you, Prabhu. So Srila Prabhupada in his purport said very important point. Srila Prabhupada, dans son explication, nous donne un point très important. Every living entity
is intended to abide by the dictation of Supreme Personality of Godhead. Chaque être vivant doit vivre par sous les ordres de la personne suprême Krishna. Because now in our condition, now as a conditioned souls, we are independent. Parce que maintenant, en tant qu'âme conditionnée, nous sommes indépendants. We act in our life independently, whimsically. Nous vivons donc indépendamment des ordres de Krishna, par nos propres envies. Nous suivons nos envies seulement. Therefore, we become entangled in material energy. Et donc, nous devenons empêtrés dans l'énergie matérielle. Nous sommes perdus dans le Maya. The good example, if we, for example, come in some building where there are many rooms, many floors, how to say, complex architecture. Si nous, par exemple, nous sommes dans un bâtiment avec une architecture très compliquée, avec plusieurs étages, plusieurs chambres, plusieurs portes, plusieurs couloirs. And we lost ourselves in this place. Et nous nous perdons donc très facilement dans cet endroit. So how can we successfully leave this place? Et donc, comment quitter ce labyrinthe facilement? We need some plan of this building and need some person who help us who go outside. Nous avons besoin d'une carte de cet endroit, ou bien quelqu'un qui connaît l'endroit pour nous aider à pouvoir en sortir. So first step in our process, we should develop our faith in some helper in this process, in spiritual master. Et donc, la première chose à faire, c'est de donner de la foi, d'avoir la foi en quelqu'un un maître spirituel. It's like a map. Map, yeah, yes, map, like map or plan of building, yeah, right. Yeah. Une carte. Il faut quelqu'un qui connaît comment c'est les portes de secours. Okay. Many modern yoga teacher, many modern yoga society never said something about to control the mind. Plusieurs sociétés de yoga, plusieurs maîtres modernes nous ont jamais même parlé de comment contrôler notre mental, en fait. But real meaning of yoga is connection our mind with absolute truth, with Krishna. Mais la vraie, ce qui signifie vraiment le yoga, c'est de nouer notre mental avec Krishna. And we need a yoga teacher in this path. I say about spiritual master. Et donc, en fait, nous avons besoin d'un bon prof de yoga sur ce chemin. En fait, ça veut dire nous avons besoin d'un maître spirituel. A spiritual master train us, teach us how to follow by rules and regulations for controlling the mind. Le maître spirituel nous enseigne comment suivre les 4 règles de la conscience de Krishna pour pouvoir en fait contrôler notre esprit. Therefore, in Bhagavad Gita, further rules and regulation name as regulative principles of freedom. Et pour cette raison, plus loin dans la Bhagavad Gita, les 4 principes, les règles, on les prénomme plus tard les 4 règles
régulatrice pour la liberté, pour qu'il nous donne la liberté. Because our task, a very hard task, but our task is to train the mind how to follow dictation of the Supreme Personality of Godhead. Car nous devons en fait entraîner l'esprit à quelque chose qui est une demande très particulière. Comment suivre les ordres du Seigneur suprême. Our independent, we should convert into submissive to the Supreme Lord will. Notre indépendance, nous devons donc la convertir en soumission au désir suprême, du suprême. Therefore, our process name is sadhana bhakti. Pour cette raison, nous nommons ce procédé le sadhana bhakti. Sadhana means process who help us attain sadhya, or supreme goal. Sadhana, ça vient du mot sadha, qui veut dire comment atteindre le but suprême. And sadhana bhakti means we wake up our love by constant following rules and regulation under the supervision of spiritual master. Et donc, les mots sadhana bhakti, ça veut dire comment éveiller notre amour pour Dieu en suivant les règles, en suivant le principe de suivre les règles des 4 principes des règles de la conscience de Krishna. And how to understand that our mind is trained properly? Comment pouvons-nous comprendre que notre mental est suffisamment entraîné? Krishna answers on this question. He said, for such person, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Krishna nous dit que pour la personne nous voyons qu'une personne est suffisamment entraînée quand pour elle la chaleur et le froid ou le bonheur et la tristesse pour lui sont les mêmes. This does not mean that such man is senseless. This means that such man is dhira. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a plus de sens, est insensée. Ça veut dire qu'il est dhira, qu'il est sobre. Dhira means sober man. Ça veut dire sobre, dhira. That's somebody who's sober yeah, man. That's somebody who's Krishna, like who's at the level. C'est ça, quelqu'un qui est dhira, c'est quelqu'un qui est au niveau qui pour lui les tristesses et les joies c'est égal. Sober means his mind is pure and filled with spiritual vision. Dhira veut dire que son mental est pur et qu'il est rempli de vision spirituelle seulement. Such spiritual vision, Prabhupada names as Krishna consciousness. De telles visions, la vision spirituelle, Prabhupada l'appelle la conscience de Krishna. I hope I try to clear, share with you this understanding. Maybe somebody of us has some comments, or maybe some addition, or maybe some question.
Vaishnavi, do you have any questions? Prabhuji, it's very nicely explained. I'm just meditating on, reflecting on what you said, that the mind, we have to make it follow the dictation of Supreme Personality of Godhead. And one more point you told is how we can know if our mind is controlled, if we can take honor, dishonor, happiness, distress, everything on the same level. Yes, Prabhuji, I understood it clearly. And so from this, I can tell I have not controlled my mind. Comment savoir que l'esprit est contrôlé? Comment voir si notre esprit prend la joie et la tristesse ou le froid et le chaud au même avec égalité? Et de là, je peux voir que moi-même, je n'ai pas réussi à maîtriser mon esprit et mes sens. Don't become upset, Mataji Vaishnavani. I try to give you a nice example. Yeah, yes, Prabhuji. No, not upset. But you told that we have to follow. Is it following the dictation of spiritual master is same as the dictation of the Supreme Personality of Godhead? We can take it equal? Right, equal. Yeah. So you have given us the key to control the mind, to follow the dictation of the spiritual master. So yeah, I won't be upset because we can try to follow it. Okay, but in the same time, I want to give you an example. If maybe we not successful in controlling mind in 100%, but at least we try to do as much as possible. La parole du maître spirituel est égale à la parole à Dieu. Et, par exemple, si nous n'arrivons pas à contrôler notre mental à 100%, nous pouvons au moins faire le mieux que possible. C'est la chose à faire le mieux que possible. It looks like training the child. You have a child, I also have a child, I know what it is. C'est comme d'entretenir un enfant. Ceux qui ont des enfants savent comment c'est. Il faut juste faire son mieux. In the beginning, sometimes we are not successful in training the child, but later we become more and more experienced how to deal with this small person and try to clear and train him or her. Au début, on n'arrive pas toujours à avoir l'enfant qui obéit. Mais après beaucoup d'essais, nous arrivons à faire quelque chose. And sometimes if child is not hear our suggestions, we try to call second person, I mean husband or wife, and call, let's go, please help me in a training. Sinon, nous pouvons demander à quelqu'un d'autre de nous aider pour contrôler l'enfant. Therefore, we need some in every step of our life, we need some person who help us in a spiritual life, some representative of spiritual master. De cette manière, nous avons besoin de gens pour nous aider dans la vie spirituelle. Un représentant de la vie spirituelle. And thus we become more and more stronger is dealing with our mind. De cette manière, nous nous entraînons et devenons plus forts pour gérer notre mental. I hope I little inspire you in your efforts. Jai Shri Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. So any other questions from any participants?
So we may use this time. What should we do now? Okay, maybe sure. Yeah, it's 11:30, Prabhuji. So should we wait? We have to do a chanting of one round now. You mean all together? Yeah, you know, Guru Maharaj does the chanting, and we all do it together with him. So now Guru Maharaj has not joined back. He should. I'm not sure if we have to wait for him or we should have you do the chanting and we can all do it together with you. We may, Madhya, I may offer you some suggestion and you accept or deny this. I think maybe next, I think maybe next time better if we ask Guru Maharaj again, continue these verses, because I am not, how to say, a real representative of spiritual master. Maybe you ask in next time again, say something about these verses, because he's a spiritual master. And now we may support this tradition and chant our japa, at least. Why not? He empowered you to give the right. Yeah, you're very humble, Prabhuji, but you gave a very clear explanation and really we learned a lot. I'm sure Guru Maharaj has selected the right person to give us some inputs on this verse. Prabhupada empowered young hippies to create temples in other countries when they were teenagers. So he empowered you to make a lecture. Yes, but why he empowered them? Because she was so dirty in his heart, and this activity cleaned their hearts. So Guru Maharaj saved me just now, just because there is no hope for me. Really. No, Prabhuji, not like that. Yeah, really. Guru Maharaj spent gallons of blood for training me, but useless.